অলসো আমার কাছে মনে হচ্ছে কি যে আমরা মানে আমি হলাম তোমাদেরকে রিসেন্টলি অনেক বেশি স্পুন ফিডিং করছি, like I'm giving you guys all the answers, which is not what would have happened in a real class. In the real class, I would have forced you guys. I would have forced you guys to have the discussion. I would have forced you guys to find out the differences, and all these things. তো সেজন্য আমি এখন আসলে ডিরেক্ট অ্যান্সার বলে দেব না, তোমরা আমার সাথে ক্লাসে ডিসকাস করবা, তারপরে ক্লাসের ডিসকাশনের উপরে মানে ওই ক্লাসের ডিসকাশনের উপরে আমরা হলাম একটা কনক্রিট একটা কিছু একটা বের করব, তারপরে we will come to a conclusion. ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, মুভিং অন. আচ্ছা এখন পর্যন্ত কিন্তু what we've been doing so far for at least for the last two classes, আমরা এখন পর্যন্ত কনক্রিট কিছুতে যাইনি. আমরা জাস্ট কনসেপ্টসগুলো রিভিউ করছি, কিছু টার্মসের সাথে ফ্যামিলিয়ার হচ্ছে, সো দ্যাট আমরা বললাম একটু পরে we're going to bring it all together. Okay, এখন সবকিছু একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট আর ছড়াছড়ি লাগতে পারে, but unless we know these terms we can't really connect the dots. Okay, so a memory unit is called RAM. When is a memory unit called RAM, by the way? We learned about RAM. What was RAM? RAM আমরা শিখেছি, আমরা I think chapter 1 এ আমরা RAM নিয়ে একটু কথা বলেছি. What is RAM? Random access memory. What is RAM? It's random access memory. A memory unit is called random access memory or RAM if any location can be accessed for a read or write operation in some fixed amount of time that is independent of the location's address. এটা আমরা আগেও পড়েছি, বাট আমি আরেকবার বলছি কি ছিল. এটা হলো ফিক্সড টাইমে মেমরি অ্যাক্সেস করতে পারে, ফিক্সড টাইম মেমরি অ্যাক্সেস. আরেকটা কি, that it does not depend, it's independent of the memory location. আচ্ছা এর মানে কি? এর মানে এটা যদি এটা যদি একটা মেমরি হয়, if this is one of my memory, the time needed by a processor to access this memory and the time needed by the processor to access this memory, এটা কি দুটাই কি সেম. এটার জন্য যদি 5 সেকেন্ডস লাগে, এটার জন্য 5 সেকেন্ডস লাগবে. obviously memory access করতে 5 seconds লাগে না. these things happen in nano or microseconds, but just মানে বোঝানোর জন্য আমি বললাম these are not actual true numbers. আচ্ছা this distinguishes such memory units from serial or partly serial access storage device. কি বললাম? এই যে RAM is different from what? Serial access device. Why? I'm pretty sure we've answered this already. Why? So ejonno holo why is how is RAM and serial access device different? Why are they different and how are they different? It I'm already answer kore niyechi in chapter 1. So you guys have to go back and review that. Okay, you guys have to review that. Access time of serial device depends on what, by the way? It depends on the address or position of the data. The basic technology for implementing the memory uses what? আমরা এগুলোকে কি বলি? ঠিক আমরা যে মেমরিগুলো বানাচ্ছি এগুলো কি দিয়ে বানানো? ঠিক আছে, some of you might already have an idea. এই পয়েন্টটা আমি যদি জিজ্ঞেস করতাম অনেকে তোমরা হয়তো অলরেডি মানে অ্যান্সারটা করে দিতে পারতাম, বাট আমি বলে দিচ্ছি. ইট ইজ
semiconductor integrated circuits, right? Semiconductor integrated circuits. This is what memory is made up of. যদি আমি একদম physically যদি যাই, this is what memory is made up of. আচ্ছা, ক্যাশ মেমরি কি? ক্যাশ মেমরি কি ছিল? ক্যাশ মেমরি কি ছিল? এটা নিয়ে আমরা আগে কথা বলেছি। এখন যখন ক্লাসটা নিব তখন এটা নিয়ে আমরা আবার কথা বলবো। হোয়াট ইজ ক্যাশ মেমরি? এটা আমি বলবো না, এটা তোমরাই আমাকে বলবো। হোয়াট ইজ ক্যাশ মেমরি? হোয়াই ডু উই ইউজ ক্যাশ মেমরি? হোয়াই ডু উই থিঙ্ক ক্যাশ মেমরি ইজ রিকোয়ার্ড? We've already discussed about cache memory, but another memory I'd like to talk about is it's virtual memory. Virtual memory is another important concept related to memory organization. So far, we have assumed that the address generated by the processor directly specify physical locations in the memory. This may not always be the case. For reasons that we will discuss later in this chapter, data may be stored in physical memory locations that have addresses that are different from those specified by the program. The memory control circuitry translates the address specified by the program into an address that can be used to access a physical memory. In such case, the address generated by the processor is referred to as virtual or logical address. The virtual address space is mapped onto the physical memory where the data are actually stored. The mapping function is implemented by a special memory control circuit, often called the memory management unit. The mapping function can be changed. Okay, so আচ্ছা, আমরা এখানে কি শিখলাম? আমরা হলাম ফার্স্ট অফ অল ক্যাশের ব্যাপারে শিখলাম। ক্যাশের ব্যাপারে তো আমরা অলরেডি জানি এটার ব্যাপারে কি। তারপর আমরা একটু ভার্চুয়াল আর লজিক্যালের ব্যাপারে শিখলাম। বেসিক্যালি আমরা মানে কি অ্যাজিউম করেছে এতক্ষণ পর্যন্ত, যে আমাকে প্রসেসর যদি আমাকে বলে ফর এক্সাম্পল একটা অ্যাড্রেস, ফর এক্সাম্পল আমি একটা হেক্সাডেসিমাল একটা নাম্বার দিলাম, তার মানে কি এটা আমার কোথায়? এটা আমার যদি মেমরি হয়, আর এই অ্যাড্রেসটাকে যদি লোকেট করে, তাহলে এই অ্যাড্রেসটা কত? 2A45, রাইট? তাহলে কি মানে আমাকে বলছে কি যে আইদার এই জায়গা থেকে আমাকে রিড করে আনতে হবে অর রাইট করে নিয়ে আসতে হবে। This is what we have assumed so far. But in case of virtual memory, this is not what the assumption is. Virtual memory বলছে প্রসেসর বলেছে 2A45, প্রসেসর আমাকে পাঠিয়েছে 2A45, বাট এটা হলো the address processor। আচ্ছা, আমি এটাকে নতুন পেজ আরো একটু ক্লিয়ার করে বলি, ঠিক আছে? যদি আমি লিখি যে এটা হলো আমাদের ভার্চুয়াল অ্যাড্রেস, যেটা বলছিলাম যে আমাদের প্রসেসর সে একটা অ্যাড্রেস পাঠিয়েছে। এই অ্যাড্রেসটা ফর এক্সাম্পল আমি ধরলাম 2A4F। এই অ্যাড্রেসটা কি পাঠিয়েছে? প্রসেসর পাঠিয়েছে। নর্মাল কেসে আমি কি বলতাম যে এই অ্যাড্রেসটা কোথায় যাচ্ছে? এই অ্যাড্রেসটা রিপ্রেজেন্টস an actual memory location. But in virtual or logical address,
আমি ধরলাম কি যে এটাই হলো আমার 2A4F. আচ্ছা, but in virtual or logical address it does not necessarily mean যে 2A45 represents this 2A45. এটা অন্য কোনো লোকেশনও রিপ্রেজেন্ট করতে পারে। আচ্ছা, তাহলে এটা কি? এটা হলো the physical memory, আর এটা কি? এটা হলো প্রসেসর থেকে যে অ্যাড্রেসটা আমি পাচ্ছি। আচ্ছা, তো এখানে এখন দুই ধরনের অ্যাড্রেস চলে আসবে। আমি কি বললাম যে নট নেসেসারিলি যে প্রসেসর যে অ্যাড্রেসটা পাঠিয়েছে এই অ্যাড্রেসটাই আমার এই নট নেসেসারিলি যে এই অ্যাড্রেসটাই আমার মেমোরিতে রিফ্লেক্ট করবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই জন্য প্রসেসরের বা এই প্রসেসর যে অ্যাড্রেসটা আমাকে দিবে বা একটা যে অ্যাড্রেস দিয়ে সেই অ্যাড্রেস বাসে যাবে, সেই অ্যাড্রেস বাসে প্লেস করবে, এটাকে বলা হয় ভার্চুয়াল স্ল্যাশ লজিক্যাল অ্যাড্রেস। আচ্ছা, এখানে আমি যখন 2A45 বলছি তার মানে কি? I don't actually mean this address, right? আমি তো এই অ্যাড্রেসটা মিন করছি না। তাহলে হয়তো আমি 2A45 দিয়ে আমি হলাম এই অ্যাড্রেসটা রিপ্রেজেন্ট করছি, and this is for example 2A06. তাহলে এটাকে আমি বলছি physical অ্যাড্রেস। আচ্ছা, এখন আমার দুই ধরনের আমি অ্যাড্রেস পেলাম, একটা হলো ভার্চুয়াল আর একটা হলো ফিজিক্যাল। এই দুটার মধ্যে তো একটা কি থাকতে হবে? একটা ম্যাপিং থাকতে হবে। Even if this concept is currently a bit confusing to you, confusing হতে পারে যেহেতু আমরা হলাম খালি এটা একটা ইন্ট্রো দিচ্ছি এই টপিকে। later onwards আমরা হলাম in this chapter itself আমরা আরো জিনিসটা নিয়ে আমরা আসলে আরো অনেক familiar হয়ে যাব, and when we're clear with all the terms, we're clear with all the terminologies, তখন আমরা আরো ভালো করে বুঝবো। বাট এখন আমাদের জানতে হবে what is virtual address, what is physical address, what is virtual memory, what is cache memory, এগুলো আমাদের সবাই একটু ক্লিয়ার থাকতে হবে। আচ্ছা, ক্যাশ আমরা কখন ক্যাশ কিসের জন্য ইউজ করি? টু ইনক্রিজ স্পিড। আর ভার্চুয়াল মেমোরি আমরা ইউজ করি টু ইনক্রিজ স্পেস। এই why does the virtual memory increase the space? এটা হলো একটা কোয়েশ্চেন আমি রেখে যাব। এই কোয়েশ্চেনটা আমরা hopefully by the end of the chapter আমরা এটা সলভ করে নিব, and that's when I will ask you guys again about this question.